Sikati akanaka, zita rangu ndinoitwa Dr. Jacob Gusha. Ndiri murimisi wezvipfuwo. Ndashanya pamusha panapa neinvitation yatapiwa naMukoma Evans vari kumanage the projects that are here. So tichitanga kusvika tasvikirana nokucherechedza matanga emabroilers. Tikaona kuti vane matanga akanaka ari ike zvine zvaana hawo mabroilers, pane mabroiler mashoma akasarira ari kuchengetwa. Asi chinhu chataona ndechekuti vari kucleana matanga avo nokumadisinfector as well as trying to make sure kuti anopuhwa rest yakakwana. So patacherechedza taona kuti danga ravo rine capacity kana vakashandisa stocking density ye12 beds per 12 to 13 beds per square meter yamabroilers at 5 to 6 weeks. Vanenge vachifanira kuchengeta up to 1000 beds mudanga ravo ravatiratidzira rakareba 30 meters rakafara almost 3 meters 2.8 to 3 meters. So ndo chimwe chinhu chataona, saka tavapa tavamezhera tikati kana vachinge vatanga kuchengeta huku dzavo at day old dzinogona kutanga dzichishandisa about 35 beds per square meter, dzichienda vachiincreasa area so that dzinenge dzakukwanisa kuaccommodata kuti vakatanga kushandisa danga rese nerese huku idzi dzinotadza kukura because dzinenge dzine enough too much space to run around and lose weight. Zvinokanganisa growth rate, zvoincreasa macost because dzinenge dzane energy yadzinospenda without giving them the results. From there we went to the next fowl run where he is keeping about 400 layers, and he told us that huku dzavo dziri kuvapa mazai anosvika iwo 300 pazuva, almost 10 crates, and tameasure tikaona kuti izvo zvinoreva kuti dziri kukandira at approximately 75%, which is not what we want. We want them to be above 85 to 90% laying rate. So kureva kuti dzakadzikira pakukandira, but tabva tazoona kuti chimwe chinhu chinogona kukonzera kuti huku idzi dzidzikire ilight intensity. Huku dzamazai dzinoaffectwa nephotoperiodism, dzinoda a minimum of 16 hours of light. So izvozvo zvinokanganisa uwandu hwemazai. Then taona zvakare kuti huku dzavo dzava kuma 48 to 50 weeks or in terms of farrowing, in terms of laying. Izvozvo zvakare zvinoreva kuti dzava kutarisirwa kuti dzidye approximately 1.2 115 to 125 grams of feed per day. Izvozvo zvinogona kubatsira kuti dzikasike dzirambe dzichikandira mazai akakura uye dzirambe dziri in production dzisinganetseki. Saka ndo zvimwe zvinhu zvataona tikakukura navo. Tavatsanangurira zvakare kuti vanofanira kuti vange vachidziduwema once every 2 months kumeka sure kuti vauraya makonye. Tikavapa zvakare imwe zivo yekuti lita yavo yavari collector from chicken droppings dzavari collector kubva pamatanga avo ehuku, macages avo aya avari kushandisa yatinoti battery cage system. Tavati isusu madororo aya anogona kushandiswa kuformulata mafeeds, anogona kusanganisira mafeeds enguruve kana vakagona kumarosta zvakanaka, kusanganisira feed yemombe kana vakagona kumasanganisa zvakanaka. Izvozvo zvese tazvitsanangura tikavapa mukana wekuva nemuono wezvatanga tichitsanangura. Tanga tichiti zvakare dzimwe dzenguva vanogona kutora madroppings iwaya vomaisa paanogona kuti nhunzi dzikandirire. Kana nhunzi dzichinge dzakandira dzinovapa malavhas, mazai kana kuti makonye. Makonye iwayo anogona kushandiswa kufidha fish dzavari kuchengeta pano. Saka ndo zvimwe zvatavapa tichida kubva kumatanga ehuku nematanga emalayers. However, tavatsanangurira kuti huku idzi dzinofanira kupatsanurwa, nokuti kana dzikava panzvimbo imwe chete dzinoti huku dzamazai nehuku dzenyama zvinokanganisa, nokuti dzinenge dzine zera rakasiyana. Yeukai kuti tiri kuti huku dzamazai dzinenge dzaane about 50 weeks, which is almost a year old, yet tiri dzichidhila dzichisangana nekahuku kanenge kane 2 days old. Zvinoreva kuti utachiwana hunobva kuhuku huru
dzinenge dzakugona kuresista kurwadziwa zvinopedzisira zvasvika kuhuku diki zvobva zvaisa zvirwere kuhuku dzedu diki, saka dzinozotadza kufamba zvakanaka. Tabva ipapo tikabva taenda kunotarisana imwe recommendation yatavapa ndeyekufenza matanga avo ehuku idzi kuti dzisasangana nehuku dzechibhoyi, dzisasangana namagakukuna ataona, nokuti zvinogona kukonzera kuparadzirwa kwezvirwere namakonye nehumwe utachiwana hunogona kukonzera matambudziko kuhuku dzedu. Zvatapedza ipapo tazosumuka tikaenda kumatanga enguruve. Tanoona kuti nguruve dzavo tine urombo kuti semurimi anga asina kunge akatrenwa pakutanga, vane nguruve dzisina marekodzi, dzimwe dziri kubereka vana dzavanongozoona dzabereka dziri mutimu kana kuti dzabereka dziri mune dzimwe nzvimbo yadzinenge dziri, zvichikonzera kuti nguruve dzedu dzitadze kuva neutano hwakanaka. Saka tatsanangurirana navo tikaona kuti matanga avo akavakwa zvakanaka, akatarisa divi rakanaka, asi haana haiti yakanaka, nokuti vanhu vanoshanda mukati mematanga umu vanochingamidzana namatambudziko ekurovera musoro pavanenge vachicleana, or else they are supposed to clean vakakotama most of the time because they don't have that flexibility. Zvareva kuti they cannot actually properly use the hard broom to scrub, because the law yedu yatakavadzidzisa mukoma Evans pavakauya kunyaga city, takavati isusu when you are cleaning you have to use 6 principles. The first principle is to remove the solids. The second principle is to try and make sure that you moisturize the danga. The third principle is then you scrub with a hard broom. From there you then rinse with water, remove all the waste dzanga dzasarira imomo dzanga dzichibva nehard broom. Kechishanu wakuisa mushonga wato disinfectant watakavati in most cases you can use vana farm guard, you can use vana caro to disinfect matanga ako, to reduce parasite load, to reduce pathogen load, because kuwandu hwemaparasite nemuwandu hwamapathogens ndo hunokonzera kuti nguruve dzedu dzirambe dzina matambudziko etigare tine ma-outbreaks. Tazoonesana zvakare tikabva taona kuti nguruve dzavo vane 10 masow unit, 4 of them are lactating, the other 4 are serviced, the other 2 are being weaned and they are now getting to open sows. However, ma-open sows avo akati ondei. Chikonzero chakaita kuti aonde ndechekuti ma-open sows ayaya akaonda because vanga vachimafeeda wrongly, vanga vachimapa 2.5 kgs of feed during lactating, which is not the recommended, because the recommended is unomultiply vana vako, mwana wega wega anenge ane half kg yake, wona multiply nevana vazvarwa wopa mai 2 kgs. Zvoreva kuti mai vanenge vachidya chikafu chakati wandei, dzimwe dzenguva chinodarika 4 kgs to 6.5 kgs maximum. So we have also tried to explain that to him and for him to get an understanding of what we mean. Then we looked at the number of pens. Tikaona kuti zvakakosha kuti vawedzere danga 1 rebo and so, but tichida kuti vaadopt the gusha management style whereby nguruve dzavo dzinogroupwa into 5 groups and allow them kuti pa 5 groups out of the 10 sows, it means it will be 5 groups of 2. Zvoreva kuti pamwedzi wega wega vanenge vane 2 nguruve dzinobereka. Zvoreva kuti pamwedzi wega wega zvakare vanopedzisira vane nguruve an average of 10 pigs dzinoenda kumarket, because dzinenge dzakufamba dziri mumapoka iwaya e2 every 5 months you have got nguruve nguruve group rega rega rinenge richibereka nevana varo vachienda kumarket. Then taona kuti pachikafu mukoma Evans vanofanira kushandisa on average, taona kuti vanoda 3 bags of bow and saw, 3 bags of lactating, as well as 3 bags of creep feed every week. Zvovabatsira kuti vamanage that way. Kuma growers avainawo anova iwo akatipei akakanganiswa zvikuru, haana kuchengetwa zvakanaka, anoda kudhiwemiwa obayiwa introvert B. Kana achinge vapedza vomapa chikafu chinogona kusvika pa 1.5 kgs per animal per day, vachida kuzama kubooster. We agreed that he may try to give them at least this month and look at their weight gain and then be able to make a recommendation either to remove them or because akakanganiswa pakuriritwa kwaakaitwa from the beginning. We went further to the goat pen, and in the goat pen we realized kuti kumatanga embudzi dzakanaka zvikuru asi dzakashata kuti dzine matics akawandisa uye dzakaonda, hadzina kumbobvira dzadhiwemiwa,
hadzina kunge dzakabayiwa palp kidney vaccine. So we recommended the first step that he needs to take is kubaya palp kidney vaccine. After injecting palp kidney vaccine, he waits for at least 2 weeks, then come in with a dewormer. What the dewormer dzese vodzibaya ivermectin dzese, then vachatanga kuona ma results from that. Then we also agreed that we are going to help him formulate ma diets for mbudzi, ma diets anogona kubatsira kuti ave ma supplement and enables these goats to perform the way they are supposed to do. We expect kuti mbudzi inofana kubereka 1.5 times per year, which enables the goat to have at least 3 kidneys in 1.5 times, which enables the goat to have at least 3 kidneys per 2 years. So about every 6 months to 7 to 8 months mbudzi inenge ichifana kubereka vana at least vana vaviri. Zvoreva kuti tinotarisira kuti mbudzi pamakore maviri inenge yabereka katatu, an average of 6 vana, nokuti inenge ichibereka vana 2. Ndo zvatinotarisira. So this is what we are working, that's what we are recommending kuti vashande vachidaro, so that he can then be able to succeed in terms of what he is actually doing. So we also recommended kuti out of the goats production, he needs to make sure that there is separation in the pen, so that he can have my kids on their own, he can have my adult goats on their own, even the bucks on their own, so that if these goats are separated, there is an opportunity to make sure that there is also controlled breeding, which enables him to know when the goats are likely to be calving, to be kidding, zvomubatsira. Tazoona mombe, vane mombe dzakanaka zvikuru asi dzine makwekwe akawanda. Saka tazovabatsira kuti aiwa padipping, vachishandisa knapsack, you need to make sure that the way they dip, vanodhibhisa zvakanaka, vachimeka sure kuti mushonga unosvika paskin, between the fur and the skin. So you have to start from the underneath the animal, trying to make sure that you raise mvere dzemombe, mushonga wopinda mumvere kana muchishandisa knapsack. And knapsack chimwe chete chofanira kudhibhisa mombe 5 to 6, ndo zvatavarekomendera. Zvotibatsira kuti mombe inyatsonyorova uye inyatsobuditsa, inyatsova nemushonga unosvika pakati payo. Tazoona kuti dzinodawo supplementation, which means dzinoda maleaks. We will formulate a diet for him in terms of maleaks. Tovapa maleaks avanogona kushandisa, zvotibatsira because vanenge vane enough chicken litter, vanenge vane enough vanogona kushandisa even maize or maize bran in terms of formulation, maleaks, salt, zvobva zvabatsira kuti zvidaro. Chimwe chinhu chatataura ndechoti taona majanga akawanda vane hipi yakakura zvikuru yamajanga anofanira kushandiswa pakufidha mombe. However, majanga anenge ane low protein content. So having low protein content, it means they need to be fortified by ammonification. A process of ammonification, which is in most cases we use urea. So we said sometimes if you manage to get feed grade urea, you can buy 2 bags of feed grade urea and a drum of water plus black plastic. Then we can come here, vanomila majanga avo, tovabatsira to come and do the formulation. Then tovabatsira ku dryer and also to start the supplementation of the animals. So those are the key recommendations that we made. And then we lastly visited the fish pond, where we said, yeah, the tank is well done in terms of water harvesting, but unfortunately it doesn't have, he is not clear whether there is a way of making sure that you can make use of the water that is going to be harvested, because the water that is going to be harvested, it may need to be utilized. So there was supposed to be a system which enables kuti mvura iitwe replenished, but at the same time after replenishment mvura iyoyo ichiitwa replenished, imwe inenge ichienda kunodiridza even a small garden, to make sure that fish dzinoramba dzichiwana access to fresh water with adequate oxygen, because the absence of oxygen tends to affect growth rate as well as performance of the feed, or even actually cause fatalities like mortality. So definitely those are some of the key issues that we have managed to discuss with my brother Evans here, hoping that if he is going to implement that, definitely he is likely to be successful. One other thing that I have left actually for my explanation is the issue of making sure that he weans all calves that are beyond 4 months old or 5 months old. They need to be weaned so that the cows, they are allowed to get to come back to estrus and then get the bull to fertilize them, to mate them and also
help them in terms of breeding. We also recommended that we can formulate a rumen starter feed which he can actually be able to use with the calves that he have, to make sure that the calves can be excluded, it can be removed from the mothers, and they are kept somewhere where they are fed. They are allowed to feed from that starter, but at the same time allowed to suckle the mothers in the morning and in the evening. That reduces the pressure to the mother and enables the mothers to be in good body condition score for them to start the breeding cycle and enable them to get what they want from that. I think there is a lot of potential. For example, we normally say 2 kids per year in goats, a calf per year in beef. Kuna family planning kumuka. Saka kana kusina family planning tinoda production. Nguruwe yedu tinoda kuti tiberekere katatu kana kuti kaviri nehafu pagore, zvotibatsira ku reducing the period of open. So definitely we have discussed all key issues, and we believe with the proper implementation and the energy that he has, he should be able to be successful. That's what I can say. I submit. Dr. Jacob Gusha. Good afternoon.